tá? Já diz Oragui, Xerera Ana Lúcia. Another elder, Ana Lucia, is introducing herself in Guarani. In a moment, we'll have the Portuguese translation. Pareira. Já diz Oragui a participar. Xeneta, Chacubidama, não adianta. Ainda tá aí. Meu nome é Ana Lúcia. My name is Ana Lúcia. I'm from Dourados village, and my name is KuñangueAty. And she came here with her granddaughter. Another elder introducing herself in Guarani. In a moment, we'll have the Portuguese translation. Então, se a Ju, como mal temporal de Ituanguá, não de sequer rápido. Porque muitas vezes a gente de sequer sofreu violência. Da catuema de Rocumba, ou por causa que me crente que a causa. Então, se a Ju, que a causa, se a Ju, a minha força, não de sequer para deixar com o emba, deixa para sofrer, não de sequer para a cu, para ir para pede. Então, se a Ju, se a ambulância teria o pé, então se a Ju, com marco temporal de Ituanguá. A outra que eu sofri há 3 anos, mas na luta, eu fui para o Rio, agora que tem cheneta de 2 anos com uma botina que ele fez da pimenta. Hamba, esse dia tá cara e queira de raça tá nhande aí na tomar nhande então se nhande que tem nhande oi nha pu anje pe aje hawa ja requer hawa nhande hamar contemporâneo já itu hawa je pe acha pp sha é nhande queira satu goje pe. Meu nome é Isabela, vim da retomada. Isabela, I'm from the village Itupuru in the Dourados region, and I'm here to fight with the women, to fight against the marco temporal, and also say that 2 years ago, her daughter was pepper sprayed by the police, and that's why she sees that their fight needs to continue, and they say no to the marco temporal. Fecha a página da sequeira. Foram Sérgio Lagoa Rica, Panambi. Here we have another elder introducing herself in Guarani. In a moment, we'll have the Portuguese translation. Just remembering that most elders, they only speak Guarani. That's why we have this translating movement in the assembly. Passar sua recuera. Recuera remahama juca raio pecuera carai. Da bem assim que recuera sempre a lutar. Mãe minha chatia. Ai me dona Marina pepe chatia. Mãe minha lutar peure. O pepe ve chama be uta. O hasa suha recuera. Cambiu pegua. E a vezes chanye. Agujevete. Ela é a dona Genina, ela vem. She's Dona Genina. She comes from Água Rica. She mentioned their aunts that are retaking Guaracambi. And she says that all of them are very old. Recording in progress. Porque até Guasu do Coreia veio do final da Coreia. Última quando a discussão machau pepo a coisa ore coxa moi ore roho coxa mãe ore lutar retanda aí de pé coi ore potu ore mi mondere baracá rataquara ore quera cunhã oronyembo ro pora rei o pepo ma ore orome e força KuñangueAty o pé na oi ore roju Haro putahangma umi kunyataingwe ore bora heire
Mi caria ukper nyanderu pembo wate hangma pemanya nyanderu perare mo reta doi membo rapu. How fartar borrapu chupequer ou 4 meses pelo menos me é uma força chupequer embora rei. Nhande já sofrer nhande. Se não reclama em nada, se não me ini vai ver, se não me ini da coisa nhande ne mungata, na se ne mungata já era nhande apureima. Já o chipa, já o bolo, ore quera co bolo pero é chipa iro é bolinho, hakarai quera. A unha, hakuanga nhande Yaro yuhangwa com ena curi 3 horas que um bodita curi riqua xisha curo cotirrua orero guaxirewa oromoa que um oito ore aseo da ainda de força itereira manda o peixe sempre que o peixe nhande PPV terrui orero do checo chepo a curi rape ai porrer marico temporal yare curi o pere curi Eta orera pukwe pugwa ore kwawai, ore teko hapugwa ore kwawai, mbak sepa ore horohasa. Mas tupa nyanderu desse guasurera com anga nyane putuo, da enyane mi change. Oi me nyandere kore puha heta. Na nyandere taje pe kunyangwe nyande sigwera, na nyandere taje pe kunyataingwe kunumi kwere. Matou se nyande de rapona ne imbai ve nyande do de hui. Até de HPV gau nyande jararera pu hatu panguasurera pu jahara mo jau aite masuk abu aitereia to na nyande tara mo jipe oi memba nyande jara nyande ne mi shanga nyande dive nyande ke kori nyande ku kori nyande kere unwe nyande kore pu ha eto se upearera pu kuri ajuha ambo hasa thashe sherere kunyaro wajui peache tu che carai ha PPV tai PPV. Ha kunyaro waju. Cherera Neuza, é o Ziro. Bom, o nome dela é Neuza. Ela diz que está muito feliz por estar aqui e em nome de todas as crianças, adolescentes, ela está representando as mulheres nesse momento em KuñangueAty, Guasu. E ela diz assim que sente falta dos nhanderu também, que são 3 que está aqui presente, que falta mais nhanderu que esteja aqui presente. E ela fala que ela se preocupa com o nome marco temporal. O que será que é marco temporal? Será que é o nosso direito violado? A gente vem sofrendo desde muito tempo atrás. A nossa luta não é a nossa luta começa não somente hoje, mas sim desde que os colonizadores chegam aqui e nós somos, vocês jovens que estão aqui, são o futuro dessa terra, vocês jovens, homens, vocês que estão aqui, vocês serão o futuro. E ela diz assim que ela está representando todas as mulheres, adolescentes e crianças dos Tecorá que ela vem e do Brasil inteiro. É isso. Baixa pacha que te cuera. Baixa para pendecoé. Pendecoé porá. Chama volta xereira. Xereiro agué cunharandri. Pendec a português para mo Ivone. Se a pedir admira Jorge. Se a do a pombarete. Ai me porã de peixe de xere corrape na me porã oite ave. Se de preocupar pacha que te cuera en tratamento piojoa. Ai pota etero vea oya ve nyande ya sofre ap. Está Guasu cuera, uraya cuera, está KuñangueAty cuera. Pe marco porá ia nyande corra pujara haramo. O pela chai potacuri mara jamre corra pai potar o barra etero já grava uma apora nyande corra etero o pijama etero mundo inteiro já menye etero por área já etero já rágua nyande corra o pela puxava o seu oi curi a de puapu oi curi pela na que porã
Ha nyande jaju jasa se Guaragacu por Majepe ha se Guaragacu por Guaraioico. Chamba por lá se apari olha Guaragacu. Aí o pé chama uta nyande de cojape que nyanye agora terovea já agora nyande na buqueira tem nyande pona o pé chama asata orero ju acha terovea orero por arreia Etero vea hoy ña oreño endro por aheri ay o ña sha o pa ña nandive ando kribo po ko KuñangueAty e o se puapu guara e jagua punya ña de su pata e boca pu e ore no ñe ero por aheya ha ore que ro ñe bo jeun te ko krigi ore ro me ba KuñangueAty que ro por ahei kur baraka ibu moro por ahei kur ora bu akri machado agora que ro be jahan moya pola nyande jahata hapukuri hawero nyembo ema hakiro nyembo ora nyembo wani kwani shena nyande ko jave uira yakwera me ma jasha haupe mala kurupera ikujino je prapuete oi etero ya se kwa sia hate koharupi etero ya se kwa oi te koharupi gua oi sia primera vez sia nieta upe ambo hata aprender bagujevete Meu nome é Ivone e o meu nome Kagu, meu nome indígena é KuñangueAty. Então, eu sempre fui de retomadas, eu sempre tive reuniões como está sendo hoje, eu sempre estive junto somando na luta e a luta não é de hoje. Eu gostaria muito que todo mundo estivesse bem. Eu estou aqui pela luta não só indígena, mas para o pessoal do assentamento. Eu me preocupo muito com essas pessoas que estão lá. E o marco temporal, eu nem estava conseguindo dormir mais, de tanta preocupação. Eu ouvi umas 3 jovens falando que estavam com medo de bala de borracha, estavam com medo dos cães que os policiais iam levar. Então a gente começou a levantar 2 horas da madrugada, a gente fez a reza ao som do baracá, então a gente está lá fazendo a reza e espero que a gente consiga estar bem, mas a gente nunca vai estar, porque com tudo o que está acontecendo, com nossos direitos sendo violados, mas eu vou sempre estar na luta, eu sempre fui de retomada, eu sempre estive somando na luta e sempre vou estar, então até aqui eu deixo minha palavra. Baixa pa Terovea, baixa pa Mitakunhaqueira, Joviqueira, e chama Itacoa, peche proposta, mbaegui pa. Che nhandesu, só que che de upe, ndaha ei nhandesu. E che de upeira, mano. Só que outro che conhece nhandesu. Não é etesia a lutar, não é só hoje que tá lutando. Se a lutar, desde que petém xemembuja, anga xeremiani não, oime, 8 xeremiani não. Aí, se a lutar, aju até com anga peve. Xenda de guevir, da desistir se lutação. E luta de com anga até Guasu, oime, com KuñangueAty Guasu. Ante KuñangueAty Guasu no ime. Ante Cunhando Rijayo nye nhandesu no Rijayo nye Aty Guasu geral. Raupeite curi oro japó KuñangueAty Guasu, oro japó reunião. Aí oreira oro mondó oi hanwa curi Aty Guasu da mulher. Oro lutar oi hanwa. Ha oi nhandesu. Antigamente Dogrico e segurança com Nhanderu. Eu não consigo traduzir. Aqui é um estágio, né, para todo mundo, assim. Então, assim, a gente está com bastante acadêmicas aí que estão aqui. Então, nós somos todos estagiários da Jandeçu, né? Uhum. Então, ela se apresentou, o nome dela é Roseli. Ela disse que ela é muito reconhecida como a Nhandeçu, né? E o que é a Nhandeçu? A gente vai estar, né, inclusive
todos esses dias. Eu espero que no fim todos compreendam qual é o sentido da Nhandeçu, né? Qual é o significado de ter a Nhandeçu, a importância de ter a Nhandeçu. E ela falou que antes, muito antes, as mulheres não tinham espaço para falar, e assim foi criada a Organização das Mulheres Indígenas, a KuñangueAty Guasu. E hoje temos um espaço para falar, e aqui estão reunidas as Nhandeçu, o que não existia antes, né? Então, Nhandeçu, baego pa oime Nhandeçu. Nhandeçu oime, Nhandeçu uixá oime, Nhandeçu candire Guasu. Pela raiz do Nhandeçu candire Guasu. Pela oime Nhandera po. Onye era mo Nhandeçu rehe. Oi criticar Nhandeçu Nhandeçu candire Guasu rehe. Pela ore Nhande raiz candire Guasu. Então, pela oime Nhande lavo oinha, amanhã Nhande. Onde era poture, onde era mojeguacare, tudo raivaira, tudo nhanderura, nhanderu Guasu. Então, o pia tem que ser com angaguá, tem que entender, seja que liderança nova, seja que jovem, seja que Nhandeçu Puahu tem que entender. Nhandeçu antigamente tem que ser oporando o pequizacho pé. Se a que aputava que se me bumoconde atajaranye na chimba erendujut. Acompanhar aí a por a rei. Se vovoha se jari. Acompanhamento quando ele aprender e levar o pau caninho de rego. Tem que ser aprender. Aí, aju peixe se aju a lutar. Nipo aí meta tem na coxa se. Araha meaça. Araha tanto ameaça se diz coanga. Vai para chegar de apoio tanto era ameaça. A dona Rosilia de Ucacoai. A dona Rosilia de Apocoai. O pego tem que se chamar sacoa para o peixe era ameaça se dizer. O mesmo assim se da desistir e luta. Chai com a luta. Chai com a luta de problema de Caraí. Luta de Caraí. Aí com a luta de Nhanderu. Luta de Nhandeçu. Luta de Nhanderu Guasu. O pego se na desistir. Se na canhoiro. A pessoa, uma regeroga, dona Roseli, tem que dar apoio para mim. Tem apoio. Ela está apoiando. Mas que pessoa que está apoiando? Nunca não desistir. Ela tá contando aqui, a gente colocou bem aqui embaixo. O racismo religioso, o crime de intolerância religiosa. Então, todas as que estão sentadas aqui, sentados ali, que tá com baracá, com taquapu, que reza, estão sendo perseguidos, as mulheres caçadas como bruxas, macumbeiras e feiticeiras. E a dona Roseli fala da importância de entender o papel da Nhandeçu, inclusive na existência das mulheres indígenas, né? E ela está sofrendo perseguições, violências muito graves no território, acusada de assassina. Então, todos nós sabemos o quão no Mato Grosso do Sul as igrejas evangélicas cresceram absurdamente nas comunidades indígenas. Mas o que ela traz é também o que a gente fala. Quando que um rezador, uma rezadeira entrou numa igreja e colocou fogo? Quando um pastor... Não, a gente respeita a religião de cada um, mas
eles não respeitam o que nós somos, o nosso modo tradicional. Então, ela aqui está relatando que ela está sendo perseguida, sendo acusada de assassina, e ela é manhandessu. Ela é manhandessu. A prática que ela faz é para o bem, mas o que os outros olhos, inclusive com olhar colonial, julga, condena e caça ela como bruxa, né? Então, é para se arrasar. Jesus encheu. Mamãe, a Nicuriera desistir, não putata xerendo da guepe. Não se aprender, mamãe, o guarapá, enhanderu, Lauro Cocianza, chevovó. Ela é maior de rezador. Chiquito país, maior de nhanderu. O pela oimea que ore pa Nheva aí e a nina mãe ne cama. Dereputata aí é salvação. Se não aprender a coisa vai. Se não aprender a coisa problemará. Se aprender pessoa a defender, a pessoa a salvar, qualquer pessoa a salvação a putar. O meu conselho de enhanderu, enhandesu, ele aprender. Pecha se a aprender. A nere rendura ele desistir. Nhande jara pogu pere imensa. Nhande o monde tandere. O que é ruvi? Ruvi reixa. Nhengara ruvi. Cotihu, ruvi, guahu, ruvi, o monde tandere. O monde depende reixa. Haite com deve ir ponare aí nem de dai fartamu ai reixa. Peja reixa coseia. Se sundi ver horon rendo, se vovó Laura Cocianza, se rapranduna niente corrara, o me teorera putania desse reicheu. E pona reicheu. De a voz a pona maguie reicheu, e pona inteira putacheu. Só querendo era reicheu, a nina rendo curi reicheu. O peaco é certo, certeza. Até com anga, se a lutar, se luta não é só pentenha, se luta. Puxa, se não desistir nunca, o PPH, só que Covid não mandou encher a mão na imene coxa pangue. Covid mandou se a imene, o PP. Peixe anguará hoje, arrendo salvação, nhembo aprender a salvar matar sangue, aprender a salvar problema, aprender a salvar uma caraí contra o peixe se aprender a com anga sempre a ime penendive. Alguém ou outra se oporando se a ime a mombe o hangma. Peixe se a ime se ainda desistir. Se a ime com anga só que não arranja nem vai. Não arranja nem vai. Dere meta nem vai para chefe. O dele é meca seguro. Dia eu agora ratandere contrário qualquer pessoa. Te curei que agora ratandere contrário, te curei na ingracatui, o pela agora ratandere anicuri, a nina mãe nem a cama. Aí eu rendo o carro, essa panere não dere mundo hangma. Mononga repepe o undanheva e pepe o putanga nheva e coi. Ando pa mamãe palavra, arirecha chupe mamãe, pecha super a mamãe, a chupe na desitimo ai. Ela chegou já arando, Jesus já arando. Mamãe era dona Alda. Chegou ni moja tandere iwai handa já apoio, ni moja xere iwai. Graças a Deus é limpo e puxe pó. Se não já apoio nem vai. Ela está aqui explicando, né? Os Guarani Kaiowá, temos, né, os nossos troncos velhos, né? E Dona Roseli, ela vem da família de Lauro Conscianza. Dentro desse tronco tem Pai Chiquito, né? Que são os nossos grandes mestres sábios tradicionais que já se foram, né? E ela conta que a mãe dela dava todo o conselho da caminhada que ela ia seguir desde
que ela nasceu, né? Então, e ela conta também que tudo isso que hoje ela foi construído junto com a família dela, junto com a sabedoria da mãe dela, junto com toda a sabedoria ancestral do tronco da familiar da dona Roseli, né? Então, ela não pratica o mal, ela não é o mal, ela não faz o mal. Então, toda essa criminalização que estão fazendo do que ela é, dos cuidados que ela faz, tudo isso tem deixado também muitas marcas de violência em toda essa caminhada dela, em todos esses cuidados dela como Manhandeçu, né? Então, e ela fala que ela sempre está lembrando, né, de todo o diálogo que ela teve, que tem, de toda a sabedoria que vem do tronco familiar dela, que é lá do Consciência e Pai Chiquito. Então, vovó, Orenhanderu, 2021, 2022, quando já está 2022. Nhanderu inventa pouco. Nhanderu sai mãe. Já o pé, toda a comunidade. Nhanderu o Pepe sa íntima verrota. E o Pepe, ara e canguta. Hamba equipamba sumbo nhandeve. Oinha do Girovia Nhanderu. Do Girovia Nhandesu rezador. Tem que ser o Girovia. Nhandesu rembireco. O valeu era. O valeu era Nhanderu. Nhanderu assirtuba. Nhandesu assirtuba. Nhanderu veio em mente cujar. Nhanderu Guasu e coputum chupe. Ha Nhandesu pe coputum Guasu. Guasu pera raiz do Nhandesu. Então, o pego quando a sempre dependendo de ver, se não é que rijeiro, já está Brasília, orelha de uma Brasília para que, oroituma vai que marco temporal, Assembleia que, se não sempre, ai tunhanguaite, a girovia se ningara, se arecuar se a girovia, oroitua, com ango em marco temporal, se não é para preocupação, a girovia se ningara. Darecoi nem preocupação, nem vai ver, acha a polícia. Achou em maneira. Polícia achou, coxa de chuputa. Ambaixagua para a polícia contra. Ambaixagua para ter problema sério contra. Achei qua, a dirovia cheia de ré. Bom, ela fala assim que muitas das pessoas não entendem o que é um papel de um Manhandeçu e um Manhanderu. O que está por trás disso? A espiritualidade que guia Nhandeçu e Nhanderu são vindo diretamente do Deus Tupã. E Deus Tupã, ele usa cada pessoa que são Nhandeçu, que são rezadores, que para transmitir o conhecimento para os jovens, adolescentes. E através do canto sagrado da terra, ela diz que podemos vencer a luta pela terra, a luta contra o marco temporal. Ela diz que presenciou muitas vezes violência vindo a parte dos policiais, e ela fala que não tem medo, porque o canto sagrado que foi dado de Deus Tupã é muito mais poderoso do que qualquer arma daqui da terra, seja ela do policial. Então, ela disse que já enfrentou muitas lutas em relação a isso. E o que protege ela é o... KuñangueAty. Ela diz que KuñangueAty seria mãe terra, que é protegido, que guia as mulheres, que são os guardiãos das mulheres. Então, Nhandeçu seria instrumento sagrado desse ser espírito, né? Que é ela que dá o conhecimento, ela que dá a maneira de trazer a cura através do canto sagrado da terra. Então, ela diz assim que é uma experiência que ela vem carregando desde a ancestralidade dela.
Então, xendaha ei a imeco ape penepa ume. Se aime sempre, aime penepa ume. Aonde que aime reunião, aonde que aime assentamento reunião, na xerenanha, xenaime pam. Se aime sempre, ame e apoio. Arahá, comunidade inteira de Arahá, Arahá do Arahá. Rezador cunhandeçu, rezador cunhanderu, não vai ir outra pessoa. Não vai ir outra pessoa cunhar, não vai ir jovem, me tá cunhando, não é por aí, ha onye vai ir, amor, ha pepe ho ir, amor, nhandeçu. Aí, já vamos rapé. O pego, nhandeçu e por aí rua, nhanderu e por aí rua. É mesmo que pastor e por aí rua, pastor não fala mal de outra pessoa. O peixe a ver é nhanderu. Nhanderu é maior que o greco poderoso, nhandeçu onde junto. Aí, nhandeçu perrora porando que corrará rendoi quaira mombeuna e nhanderu mombeu verão o pianão e nhanderu. Então se aime onde marcar de peore panamizinho de aldeia, mas mesmo assim sempre se ame apoio, sempre se aime assim sentamento pe oime are rape o pego já sempre coxa se aime. Até alguém chegar indo e vai a pessoa che o peixe na área nem na mancha camo baeg pa chai qua alguém chegar nem vai ir amo che não responder baeg che responder amo che cota gua oin che nem carava ira onde vai tam o pé era antigamente a palavra aí onde é a virgem onde é a vindre. Muitos não entendem o papel das We nhandeçu. don't understand the role of the Yandesi and Yanderu. Why? Because their role would be the same as a religious pastor. We have to be loving. The Yanderu have to be loving. We have to preach the good, and we have to take this knowledge forward. We can't badmouth our companions, because if we talk badly about others, the spirits, the guardians that guide me will come and they will get me. So the role of the Yandesi and Yanderu is the same as the pastor, and many people don't understand that. So I came from Panambizinho to transmit this knowledge so that people can understand why we are Yandesi and Yanderus. Yes, and that we follow the same path as religious pastors. And she's back talking in Guarani. Pode ser jovem, me tancaria. Coxa de burro, rangua. O aprender, rangua. Cotihu, guahu, nhembo, nhemanga, oimeba, nhegara. Nhandeçu, o putatra, me tancunha, tem que ser o guapunha nhandeçu. Ba essa para o nhegara, o rejahangua. Se aí conta coxa, se já tá mais bem claro o PM se a japó. Se aí conta coxa penendive. Se aí meta na dizitimo ai nunca, ai menta. Só que a rendunha vai se derre, só que se a nhebo eva se derre mono uma reche. Aí peonye vai o jewu hangwa e jarape. O peixe se ai me, o pego se ai meio de coxa penendive. Só que se a comunidade, onde vai embora. Própria se aldeia pegar, se comunidade vai unir, xerehe. Um arre atrás do outro. Roseli assim, Roseli. Ah, não do se vem. Rei xerehe, Roseli, que de a pouco arre. Aí me acidente, o graha, 5 pessoas. Ou apontar, xerehe, peixe. Ela chama-se. Se quando de apoio, vai, se dá de apoio, até chepou nunca, que chepou na pouco e vai ir, qual era educar, qual era, nunca. E vai três. Ela diz assim que muitas vezes ela é perseguida. She's persecuted often for being a Yandesi,
A lot of people don't understand what she does, the spiritual side of her, the spiritual side, and that she does good for her community. She says that even in her own village, she's persecuted because people don't understand what she does. When an accident happens, 5 people have an accident, a lot of people come to her and accuse her of doing it, of causing the accident, accuse her of being an assassin, a murderer. So she says that she can't stand hearing that anymore. She says that this weakens her spiritual side. And when this happens, she makes a prayer, a protection prayer. And this prayer comes or is used as an instrument from God, and it's very powerful. So when someone talks badly about Ayandesu, their guardians, the ones who protect her, can go against this person. So it's very hard nowadays to be a Ayandesu because facing these challenges, especially for teenagers who are watching us, indigenous teenagers who want to be a Ayandesu and Yanderu, they have to start right now to be very strong in the future. They have to learn the earth sacred chant, that this chant will serve to you for the rest of your life. So she's saying that nowadays she's here, she's present, and tomorrow she won't be present anymore. So who will be representing, who will be standing in her place? Because a lot of people say that they want to shut her up. So who's going to stay in her side? And she's talking back in Guarani. A racha nós a chamambeu tá bem claro para onde acontecer a o pé mambeu tá arandude. Aí quando vacina é primeira dose a cheva do miro uma agente de saúde aí eu tiro a foto, foto tira a mãe vacina de Valdomiro. Aí o pé publicar pé o dedo do Panamizinho. Já reiam sem o repio manoel com acidente o grahau família re o chache foto pé amanhã grupo pô. Roseli responder. Eu não quero nem ver a foto da Roseli, nem Valdomiro rei. Tem que você morreu, Valdomiro, tem que você, dona Roseli morreu. Por causa que você que matou meu família. Peixe acidente eu gravava com a família. Acidente eu gravava 5 pessoas. É madrugada, é 4 horas. Acho que o chefe está onde o carro a pé cidade Dorador e Pupa. Rapé, aí xere, xena de apoio que ia uma apontar xere. Dona Roselinda era de caixa. Valdomiro de caixa. Racoanga do rechaceio e cheio. Rapé, mas de xeroga pé. A de xeroga pé a nimbo é para xere. Só que andar com pressão. Se for xere com pressão na de Maiara, né pé. Ó, a nimbo é xere. Até hoje o guerra xere contrário. Vai com a baixa pro pé vai racora de apoio xere e vai. Só que não xere. Só que a própria comunidade onde mesmo mas o pé ajuda o peixe a apoiar, se ameaçar. Cheia Valdomiro ameaça por herói. O pé de ambaça PM com a ranhã, com a pinha em membare rever, ambaça pendeu e se a hipotável PM comunidade queira PM pediu acadêmico peguar, pediram via quinhanderura, pediram via quinhandessura, pira que fenhandessura. Se respeitar até a igreja se respeitar, mas tá uma pendei com a PNV, até se convidar a rache era pecou necessário de apoio à igreja. Vai participar. Baixa para recuperar o de apoio ao serviço. Acha? Rache na vai ir recuperar rece. Arahanye porá. Ele nie porá pessoal de ave nere co camara xenye puhei nyandesu nyanderu nye te pende avachar pe konendi veiko pe kone proteger o peo xendi veiko a nye vai ir eu nye vai então como até cojara e poderoso a nye ai xena nye vai ir. No primeiro dia que eu tomei a vacina contra a On the first day, she took the first dosage of the vaccine against COVID.
the community took a picture and posted in the group. And the person who accused me of being a murderer from the accident I was telling you before, looked at the picture and said, I don't want to see this woman. She should die in the place. So I was accused for that. And when I saw the people relating this and telling this story, I started to make prayers to protect my body, because I wouldn't have the strength if I didn't. So many people look at me and the Yanderu, they really think that we are witches, sorcerers. So they don't see that I also go to the church, I also go to people's birthdays, and I don't talk badly about the church, because I believe we can't speak badly about other people. Because from the moment that we start doing that, this will come back to you in a negative way. And she's talking again in Guarani. Que pediram via te, hanyande sequera aumenta, pende quera peave, pende apoia tatuxa, te cujara guigua. Se aumenta penendive, quanga nyande jaju marco temporal de aituanguaje. Marco temporal, roata te voi, roata nyande fao, ainda mais fazendo favor. Então, se já está pendeve, ani pene cangu, pimenta orendive, nyande sequera sempre aumenta. E nhanderu quera coime junto com nhandesu. Tem que atender liderança. Daí que tu nhande afastar nhanderu agora já tá nhanderu nem pentei nem mais nhandesu pão, tem que ser oime. E aí para aprender ver hangua, orere reve pende quera, ou aprender ver hangua com anga cunha para rua, a cuimba para rua, tem que ser pe arandu, ou nhanderu, nhandesu pive oime. Se nhandesu, ó termina, ó acaba, nhandesu sempre goga por não terminar, nhanderu sempre não terminar goga. E supera agora terminar, não terminar. Te cojaram de ver aí me, a coite aí o jeroku, a coite aí mombeu a história, nhandesu a coite a história mombeu. Vamos que nhandesu pe. Rapeu que vai que não entender, tem que entender. Rapeu que vai que hoje voltar chupe. Ramaina mare judia. Pea corra e catuqueira. Ramaina mande de apoiar chupe. E agora tem curipe hoje eu penho chupe. O pego já tá bem claro. Pendo uma chenye já meta sempre penendivel por mumbareteta, nyembo nyevangap, coturupo. A jei curicó a perra cui avati monotim pegua guarru, batizar de rosu pegua ru, e xai meta sempre o pumumbareteta, hanhande já meco ape, e marco temporal rehap, nhane já participar com nhate Guasu, já que ele não deve, chamam bareteveta chupe anira dizitio, e me apu clara, e me curi rose, e oi me curi lenir cuico ape, Nhandere rehape haequera oime. Antigamente, eu sofri nhanderu, antigamente a pessoa para a rua sofrer o renducer nhepona. Só nheva só inupa, e sonho dia o membro, handoi quai é arandu. Handoi quai arandu, hoje o dia, hako água na hando, e mesmo nhande segurança haequera, nhande nhepona, tranquilo. Se eu ainda mulher iva, já que eu ia na pessoa, claro eu ia na pessoa, eu ia na lenir, rosa, nyandere remo ia. Da aí a coisa se, nyandere remo ia. Ah, coxa nyandere remo ia. Nyanderure onye éramo nyanderure pe nyanderure cuidava re onye, pecha massa tá pendendo. Este cuidara nyanderu Guasu, roa grupo nyanderu Guasu. Oi menha de dive, temitun, arecojara, jacaira Guasu, oi menha de dive. Se não é que tu engenha boi que pachiro era não é oi menha de dive, jacaira mini oi menha de dive. Hirapaco te cujara nhanderu Guasu. O pego e sempre embora rei, cuxa o xarahata. Só que na imemeira ma, orenhe epe ama não tá cuxendereia, já que chama não tandereia, eu perinhe vai, ereia na,
Io koina ire ia hara moa e katu a nai me vei mana penendive. Renyi e mai hama gwepu io koina ire ia hara. Da ia na kutaveshe amano, taveshe amano na ikpeandere ipea kunye e ivai. Peanye e vai. Neme bupu nemo boi ame na pio koina ni anyi boi kera mo dehegui. Se nai me vei mana pene pa. Ere ana e panye e puna. Entonces, si hay me cuanga tranquilo penendive, hay me allá penendive, só se for na pemondoche cuvite, iramos se avisar, iramos, ai, se não me coxa. Aí uma ema com Brasília, problema vai resolver, se a jeroque era, punda juia, xeroga, a jeroque, amba de piche ningara, uma renhangou, amba de piche ningara, beijo na matinda ju, aí mera mocoxa, e fazer Nyamukangu onsen vai tava problema vai onsen tá Nyamukangu principalmente onde contra a meia com Brasília por cara fazendeiro o peão sempre a meia pene pa uma sendo desitimo ai pope vexenhe pendeve se a água deve ter pendendo nani vai pendere nunca será pichaquera pa uma chaime awi a KuñanguePa uma e meia da sicurapa uma e meia se awi ai trei o pema terra já tá cheia palavra água de EVT. Obrigado. Finalizando a minha fala, eu quero dizer... Analyzing my speech, I want to talk to the young people who are here, the academics that believe in the Yanderus and Yandersi's voices, because through them, that the path will be open and freed for everyone who is here. So if someday you hear somebody speaking badly of Jackie, of anyone in the organization here, assume that they're also speaking badly about you. So we're making a barrier, a protection for them, because it's through them and because of them that we're here today, bring your voices to be heard. And in this moment, I want to say that I'm very happy to be here, and I thank you for the opportunity to be here. And for sure, God Supa is looking over us, is watching over us, because I have made the prayer of the white corn harvest, and I'm very sure that this prayer is covering each and every one of you who is here, because this prayer is transmitted through the air and the wind. So all of you who are here today are being protected by God Supa, because the women, they in the season Yanderu who are here, they have done this protection prayer. So I'm telling you that you're here today with this protection prayer, and you're going to walk out of this today charged with this good energy that comes from this prayer. So each and every one of you will come with a very different vision when you walk out of here, because of this prayer that they and the Yanderu made for you. So the work that this woman do, it's not a joke. It's not something to be joked about, because it comes directly from God Tupa. So I thank you all for the opportunity of speaking today. Thank you all for coming, and thank you all for being here. That's all I have to say, and thank you very, very much. Então, essa é a primeira parte, né? A caminhada que This is the first part of the journey of our program. The journey of the women who are going to Brasilia, and I hope that everyone here understands a little bit of what they're doing here. Each of them are presenting, and each of them have already said what hurts them most, what causes them to bleed most, and what causes pain in their bodies. It's a ancient violence, and a violence of the ancestors, of every day, of the women who suffer. And we have some law scholars here, and we will have many offices and officials who are going to help us fight
religious racism, religious intolerance. And so to continue our program here today, I would like very much to pay attention because we have many new notices. I would like to call the academics here to present themselves as well. In this moment, we're going to do Guasu, and it'll be the moment. It'll be their moment, their first moment. We will finish here soon at 2 o'clock, and we will talk about the violence, the structural violence of the Guarani women that they face, the death of Raíssa, and it's a girl of 11 years old who was raped, who was tortured until she was dead, from people known to the community in Mato Grosso do Sul. Everyone here who entered in contact with us, they think that rape is a cultural thing. It's no woman asks to be raped. It's a misconception. The culture of their stories, it's the people who are there following with them, the family of Raíssa. They say no, don't. Other people say don't give donations to them. They're gonna give everything to drugs. They're gonna buy drugs with the donated money. But we don't accept this. We don't accept these claims. We are looking to put food on our tables. We are using these donations for good. And so many things that are being said about our people are not true. We have grandmothers, we have mothers, fathers, daughters, sons, and none of us ask to be raped. Our bodies are not public property. Our bodies are our own. And we have our own rights of taking care of our bodies. And so we're going to be talking about at 2 o'clock about this violence. And we'll be going further into the topics of crimes of intolerance, violence, sexual violence, psychological violence. And tomorrow we will be here with Professor Aliana and more people from the university, more people accompanying who are here with us. And they will stay with us throughout the day. Here we'll speak specifically about the indigenous agenda in Congress. Everything here that the government is doing is against the Constitution, it's favoring them and not taking into account the struggles of indigenous people. We are thankful to Professor Aliana and everyone else who is accompanying us. And this will continue for the whole day. It's important that we understand where we are stepping, what we are manifesting in front of the camera.
and we're going to go and confront this TF when the laws are being advanced, so everyone can understand more about the laws. And tomorrow night we have Nyandru and Guasu who are going to do baptism of those who receive their ancestral names. Those who don't have names and tomorrow would like to join, we will have lots of and we will have lots of fish trees, and we just can't eat all of it tomorrow, so please do join us. If anyone wants to participate, please do pass your name, and then we can organize that. This will be tomorrow. On the fourth day, we will have a table with many people accompanying, of people from social movements who have confirmed their presence, friends, and other people who are joining us. And we will do this conference because we cannot we're not able to keep talking about what is happening with us. We don't have more strength. Either the movement will join us together, or we really won't be able to do it and achieve our results as needed. So to join the topic of feminism, if other feminists do not join our cause and our call, then we will struggle. White feminists, if they join our call, this will help us a lot. Feminism has to be inclusive. And so we would like to be a part of all feminism. We should be accepted, and we should be supported by everyone who can call themselves a feminist. There are still very few of the Amandasu and Amandasu people. The last baptism was a long time ago, and therefore, since that last event, there have not been any more baptisms. There have not been any more people who have joined, and so it's continuing. We're following forward. And so the forest is in flames, the Amazon is in flames again. And so the native people there who died there, and those who da terra já está podre. Vai vir saying that the men have been able to destroy everything. The earth is already powerful. It doesn't require what is being done to it at the moment. People are continuing to destroy it. And we are staying here in defense of our earth, of our land. And so there on the fourth day at 2 o'clock, there will be talking about climate change. We will have some other officials. On the fifth day, it's very important for us. It's the International Day of Indigenous Women, where we are going to be calling a public audience. And
It's been very difficult for us to create a community since 2012, but we have done so in our own way, in our own time. We have decolonized ourselves in a lot, challenged standards. Those people who have access to literature and understand that there is a map available online which outlines all of the incidences of violence where they are against Guarani women. We will have creating a third part of the book with photos, with drawing. Inclusive aqui, quando elas estão aqui falando, a gente fica ouvindo. Mas aí elas falam umas coisas que a gente não sabe, mas fica pensando. Entendeu? Então, assim, é um estágio tudo isso, né? No dia 6, On the sixth day, it's going to be a very painful day. We've left a minute to talk about, well, a time to talk about Raíssa, about other Raíssas that we'll be talking about their suffering. A gente falando sobre o relatório, né? Não sei se os companheiros estão aí no relatório, não sei se estão anotando, espero que sim. E essa é a nossa programação, né? Ao longo da nossa. That will be our program over the next 6 days. Que a gente vai falando, né? E uma das novidades aqui que eu vou mostrar para vocês. And two other new things that I will show you here. You can buy t-shirts to support us. A Vadineia é do conselho, ela não compra. Olha só as nossas camisetas. Please have a look at our t-shirts. Quem quiser, ajuda a gente. Who would like to help us in sharing? Acho que é isso, né? Então agora eu And I think that's it. And so here I will call. We've already done introductions, and so now I'll call some academics. And after the academics, I will call Kari to present herself. Eu também sou acadêmica, mestranda em antropologia. I'm also a scholar in anthropology. My name is Mirella. I am a Guarani. I am doing a law course. I am very happy to be able to be here to support the cause and to learn more. My name is Edna. I'm of the Povo Terena. I'm here to learn a lot with you. I have completed a course of tourism. And I'm learning a lot here. And thank you very much.
My name is Angelica. I'm doing a social science course at university. I would like to learn a lot more. I'm still new. I'm Aline. I'm a scholar in human sciences. I'm here to learn more. Unfortunately, I have lost a lot of the culture, and therefore I'm here to regain it and to learn more. We need that the young people become more in touch with the culture, because the elders, they won't live forever. Morning, everyone. My name is Emily. I'm doing a geography course at university. Today is very important for me because, like my colleagues have said, I need to regain more knowledge of the culture, and I have an obligation to learn about the culture of my people and to be more in touch with my culture. And I'm learning quite a lot here, like everyone has said. And so thank you very much. Good morning, everyone. My name is Edivania. Good morning, everyone. My name is Mani, and I'm studying chemistry at university. And she's also here to learn more about the culture. Good morning, everyone. I'm a scholar of sciences, human sciences at university. And she is the cousin of Nan. Good morning, everyone. Unfortunately, I could not hear clearly what she said. My name is Mirelle, and I do natural sciences at university. And I'm here to learn a little more about the culture. I already know a little bit. And that's all. My name is Olive. Unfortunately, I did not understand the end of her sentence. Meu nome é Juliane Machado, sou da KuñangueAty. Estava cursando turismo, hoje estou cursando Relações Internacionais na FADIR da FGD. She is studying geography and international relations. She finds this very... She's mostly speaking in Guarani.
Baixapa inteiro oea, xixeira jélice, a xixeira cagu, cunhataí, potu verandaí. Achei o aitrei a merra, achei sempre acompanhar a minha desse coera morro rápido. Achei, Guarani. a potássio peixe moe, aí com a erra uma pedererê. Achei para admirar terei. Meu nome é Jélice Franco da Silva e meu nome é Cunhataí, potu verandaí. E eu estou muito feliz por estar com a gente desse aqui. E eu sou muito fã de vocês, tá? I'm very happy to be here. I'm a big fan of you guys. I'm very happy to be here together with you, to learn more and more with you guys. I hope to be able to support you more in this fight, which is not only yours, but of all of ours. Thank you for receiving the young people so well. I am studying law, and I hope to support the fights. Acadêmico de medicina. Vou falar agora em português. Eu estou muito feliz de estar aqui aprendendo. I'm very tempted to be here learning. Eles já conheciam bastante coisas, né? Estão repassando aqui pra gente. A gente está estagiando aqui. We are studying here with them. And as scholars, we're here only to learn. I'm very grateful for this opportunity to be here. I'm studying medicine, and that's all. Baixapa anteroea, baixapa xesuqueira, xeruqueira, xeprimaqueira, xeprimoiqueira. A uetereia em Hareape, primeira vez a participar com She's now speaking Guarani. Pensamento, penhando coração, penhando ape, porque nhande já nhande su nhanderu mapa acadêmico e membro reja. Ao minhande su nhanderu querape unha quera reja himba, reja himba jagua, maracajá. Então acho a unha nembo eco movimento pe nhande estagiário, nhande acadêmico. Mapa na Chicoaia, a xerera na Lúcia, urbanização pe. A xerera cagu era andar com nha potiroru. Baixo corrina, Xerra estudar o FGD, pede apoio gestão ambiental. Xerra é futura gestora ambiental. Primeiro, a minha formata, a minha de Jaripotama, eu sei que a de Jaripotade, a minha de Jaripotá e o meu acadêmico. A Guarani, eu atender a minha de Sur, a minha de Ruqueira. A POI, estamos apresentar o meu acadêmico, talvez de pedir como acadêmico, só que eu entendo o que é de abrir, ore jovem, então, se a pinha de agora com futuro advogada, de agora com futuro médico, de agora com futuro enfermeira, então I'm happy to present these young people who are with us, who have futures in academics, in medicine. Continue to speak in Guarani. Daqui um dia nyanderu quando dai por aí mana ape hamala rejata nyande ko si nyande oi ko anga da kono ko momento ko nyondie nya aprender hanga retamba acho buiquera futuramente nyande da katumani ja guashire futuramente da katumani ja kotu então se che a vai terei ko apa me hare checuri ha ko a brincar curi mas ko nyanderu mauro onde ha pa vai terei mauro em hare ape penendi a vai terei porque ainda está jovem em ape. Mas só que muito em aldeia, ou seja, pessoal que muito pouco traduzindo. Muito prazer para quem não me conhece, meu nome é Ana Lúcia, na urbanização. Hello to everyone who doesn't know me. My name is Yaga. I'm head of organization. Significa mulher, flor, carismática e comunicadora. My indigenous name means flower woman, very charismatic and who communicates well. I create content on the internet for anyone who doesn't know my social media.
I post about my work as an academic, information. I post about information about femicide. Everything that you can think that Nyandasu suffer, we suffer as well, young people, as women. Então, eu tô aqui, eu sou nesse momento no mundo da arte a voz de vocês que são da aldeia, vocês que são Nhandeçu, Nhanderu. E, gente, eu não posso chorar porque senão vou assustar vocês. Mas eu tô muito, muito feliz de verdade. I'm very, very happy to be here, really. Ambiental na Universidade Federal da Grande Dourados. E também eu sou professora de língua materna guarani. I'm a professor of my mother tongue Guarani, and I like to share content about many native languages, about the cultures, because a lot of information is not already available online. Even towards the people of Uruguay, you cannot find a lot of their stuff online either. So please follow us online, join us as artists, give us power through social media. Que está no movimento, que está trazendo a música dele, que muitas vezes a porta que era para nós jovens guaranicanos não são abertas. E eu fiquei mais conhecida assim através do movimento das mulheres, porque nós somos as mulheres, nós temos que juntar nossa força e ajudar a mãe. More well known now, joining as part of the force of women, to be as an artist. I've made music about femicide, and by joining this movement of the women, I have gained more recognition, I have gained more opportunity, and I'm conveying a message that isn't, as most other songs, just a song about love or other simpler things. This is something that you will never have heard before. Everything that has come to my mind, to my heart, which it reaches me very, very strongly. You need to know your purpose here on earth. It's not just to wake up to sleep, you have to be part of everything around you. And I find this to be something very strong. A lot of the time people look on the internet and say, how can I bring myself closer to the community? Lots of people here in Brazil even don't know our way of living. They want to be closer to us, but they're scared because the system says to the public that we are lazy, that we are savages, that we do this, that women don't do anything. But all this that we actually do isn't shown. It's our prayers, our day-to-day, our spirituality. And for this, my content on the internet is to bring people, to help them understand. And I'm very thankful to have 3,000 people on 3 million people on Instagram who follow, who appreciate my content and are bringing themselves closer to the community. Being a woman, and even more so a Guarani woman, I find that some people look at me and say that this isn't for you. You're not going to be given an opportunity. Why don't you do something else? Why don't you go sing in a church? You'll make better money.
And so I always say to the people who ask about my story is that I became part of this not just for myself, because I saw that there is a bigger purpose, there's something else to join my music. I want to say to Nyasu and Nyanderu that this moment is being an inspiration for me to write my music, and everything that was. And if I write a song about your people, you need to be able to feel everything that the people are feeling, all the women here are feeling. To be able to relate and effectively convey your message. So if you give me an opportunity afterwards, I would like to sing for everyone. And please share this live. Keep joining it to share with more people in the world, share with more people the stories and what is happening here. There's a lot of people who think that they know what they are, but this doesn't stop us from being who we actually are and our. After hearing all these things, I don't know what to say. But it's really nice to these scholars how is it to be an indigenous academic scholar at university. It's difficult to be at university as an indigenous person. And to be an indigenous academic, it's to be someone strong. I'm also an academic and a professor. Our teachers are here. My professors are here. The university is a base to be able to merge my understandings of my own experiences and culture, and that is found in the rest of the world in the West. A university can also colonize the minds of those who are studying there, the academics from our culture, and therefore it's very important to stay connected. And this is the time to be an academic is not just to put yourself at university, it's to continue in the fights and to be in the fights and to keep ourselves strong and so doing languages, tourism, sciences, it's just the base of our fights.
And so we also need to stay with our communities and keep remembering the fight. And that's all. Thank you. Eu vou chamar agora, eu ia chamar as Caraí, mas aí as meninas me lembraram que tem mais outras pessoas também para se apresentar. A gente tem... There are still more people who are here to present themselves. We will have a small time for lunch, ainda não se apresentaram. and then I will call more people to present themselves. Os nhandeiros vão se apresentar e vocês depois os Caraí, tá bom? And two separate O Luan groups é will. acadêmico de ciências sociais. Ele não se apresentou, estou apresentando. O FG. I didn't. Nhandeiro Queira, me apresentar. O Scott Eduardo Haverá. Aí eu gostaria que todos os I would like everyone here, including the professors, to join here to present themselves. Será Valdomiro a Guasu sempre aí me pendendie KuñangueAty. I'm not speaking Guarani. Siempre pendejave quera aí me pendejate pundoria visaira catunda juyana. Pero aí me matena pendejave. Pero a essa que apresentar retamba só que na verdade KuñangueAty Ajei Roseli Aguecha Ani Perrendute Nye Ape Roupa. E aí, doi como a embaixo, porque ore quera, coemboera andou de uma vez me pendendia. De repente, porque orenda ele tem tronco e irá Guasu água. Daí ore o peixe. Se a aldeia Panabizinho pegou, será Valdomiro, Oswaldo Aquino. Se morreram água, catu a quaraí. Meu nome é Valdomiro, eu sou da aldeia Panabizinho. I would like to say to you that you who are here today cannot leave here in the same way that you came. You must have a different vision leaving here. And I've already been following the fight of the women for some time. And I'll say it again, you can't leave here being the same way that you came in. You're going to be completely different. KuñangueAty ore kohina oga pysy vaivera usupeguávase che pepela aimese tekoha amambaipeguáva. Entonces che diague ayúdame a ore amoite orere kohape orere tabe no 18 personas no imagina pero giro ogu tu va evera usupeguava ore amambaipeguáva. Entonces allá le ape ya iyo hina ape ya imene hina cosa ya deputy lu tambari teti jaja da ja yo hina ja ke pona ngani bae teu oi mera mo ja sa ta ko ke na ka ye ya que da a pambo pilla ya iko taina ya entonces ya curi ya pebe a ponte je ben die que dai por nya nan die que ya nya ndere he ko ya puta ko abi ho ya pura ita nya ndere que ya de luta tão jareco taco firme nya de jareco
ta e no me ha te apinya ni ta se upepe ya ya ta O nome dele é Mauro. His name is Mauro, and he is very happy to be in assembly with people of Guasu. And here he is accompanying the women in their fights, and to be here today with everyone, with all the women, with the young people, with the academics, it's to show that we are fighting together. The fight isn't just theirs, but it's for everyone who exists. He has her house with 18 hers, and to be here today in the essentially, he means that to be here today is very gratifying to him and that he's very happy. Nyanderua ira ya nyanderu teo iwagate ha nyande putungo ei oma nyandere he nyai hama koisha ha ajua reisha a seserera awaji guarendu serera ka agu ha serera okara katu ta de ochete. Entonces se ayuda ahí a mombarete la KuñangueAty Guasu jako nyandereko ikatu maisha nya manyandela nyande jireto ya selek nye amubea seko anye kwala nyande turan la nyande tebe pero almeno na pentu ponai na pentendei pe ponandu kwante bamba e bahe isela nyande yawere ko hangma oimene nyande ko jari oin baite ko avena nyande tai pero o aka uno o goreko ha ela he ko jara nyande putungo nyase ponamante ana ko nyande nyai aluta vehin. Entonces omene ha kwera nyande putungo nyande nyai ko aisha nyande entero etera nyai ko abe nyamo kwera ko ahendu peye ndahetai boi ha yari cuera nyande su cuera ndahetai wana bointe porque la gente ningola o alea ndahetai o hija umiare he hape tema era more hela nyande nyane eme ha imita beme la ombo puraka etumpa nyepunu landa hetai ana ka ela nyamoite nyande su cuera te caray yo era original la hetai ana ka eko ube hape ha nyande ko angau de hunyande ombo de hunyande la te kona ka nyande ye ko hangma ko sanya nyande nyeng punu he sa oima na penden dei pe ponan du pande ba e ba he se la nyu punu he se ti principio o he jara ka nyande ko ube nyande punu ha caray omongora punte nyande ha kwero uporu ha nyande nyai nyande mbo kai nyande awajar kwera nyande nyana hangma nyande mbae pawe masuko nyande ha. Entonces nyande nyanga ya nyana hangma nyande ko ui nyande nyande ha kwa mongora punte hoi poru hoi mombarete nyande ha nyande ko ui de habe ya nyande emehina ko nyande punu hango nyande mbae pawe masu nyande ya nyande ko ui ko ase ko ai poru pite vente a cose. Meu nome é Tadeu. My name is Tadeu. I'm from Nyanderu, and I feel like we're not alone now in this moment. Lots of spirits are with us right now in this moment who are guarding each one of you, protecting each one of you, and I'd like to say to each one of you that we're here
because this was determined as we are instruments of God, and we were put here by God to bring forward this message, this voice. In this moment, I'm not. I'm very happy to be here, sharing with everyone, supporting the women of the assembly. And I'd like to say to you guys that we are not alone. We can make a difference if we're here. It means that we were chosen by the God Tupa, and so please welcome. I would like to welcome everyone who's here, and thank you very much. Morning, everyone. I'm Professor Kayla, but here I'm not a professor. I'm a student of the Nyandesu, the Nyanderu. I'm here learning about the ancestry, and I'm doing as much as I can to show my gratitude towards them. I really, really appreciate this. I was feeling unwell, and one of the elders applied their medicine to me, and today I'm here strong. I would like to thank everyone from my heart, that this will be in my heart forever. I will always be available to help in any way to everyone here. Tudo bem? Eu sou a professora Cris. Estou muito feliz. I am Professor Chris. I'm very happy to be participating today. Our hearts are Guarani. I appreciate the invite that was provided to me to join this we should join the fight of everyone around us. We should organize ourselves to move forward, and I really appreciate the opportunity. And we're here not just to fight against marco temporal, but this is a fight for our lives, for our way of living. And thank you very much. Xexerera Liana, Xexerera Boerrara, UFGD. Sou professora Liana, da Faculdade de Direito e Relações Internacionais, professora de Direitos Humanos, da Universidade Federal da Grande Dourados. Está aqui também para aprender com vocês. I'm here to learn with you. I'm a professor of Law and International Relations. Sobre as ameaças dos projetos de leis, o marco temporal, está aqui também para acompanhar o julgamento que está acontecendo. Vocês estavam ontem, né? Lá no I'm here to be a part of conversation, especially tomorrow, with speaking about the laws and about marco temporal. And so
I really appreciate to be able to be here. It's a very special moment for everyone. And the ending was in Guarani. We will distribute this leaflet. We have a research group containing indigenous scholars with in partnership with the law school, and we have produced with our students this material that we will distribute here to you, which is explaining each of the law projects about concerning indigenous rights, explaining what their purpose is and their effects on indigenous people. We will speak a bit more tomorrow. There are 2 materials, which we will explain tomorrow. Unfortunately, we haven't been able to translate it into Guarani, as it wouldn't have the time, but with more time, the next available opportunity, we will provide this material ready for you guys. Good afternoon, good day. I'm embarrassed. My name is Carol. I am a participant in the research group. I'm very happy to be here and to learn with you today. I'd like to learn from those who are learning and even further from there, but thank you very much. Good morning, everyone. My name is John. I work in an organization that protects indigenous land rights. I'm very grateful for the invites and to be able to share this space with you, to be here learning, everyone that we're listening to, everyone that we're seeing. I'm very thankful. And I'll be able to use all of this information in our fight to protect the indigenous land rights and to move forward with it. Thank you very much. Good afternoon, everyone. It's already afternoon. My name is Karina, and I'm here with the I have a graduation in law. Thank you very much for taking care of us while we are here. I'm learning a lot with you, and I would always like to contribute and support causes against violence against women. Hello, my name is Lucas. I have been baptized as me. I appreciate the opportunity. I support the indigenous people. I'm happy to be supporting the fights, to be strengthening the fights. We're learning a lot with you.
fortalecendo esse momento, né, contra o marco temporal pela and demarcação das terras indígenas. É isso, muito obrigado. we hope to ensure that Marco Temporal does not pass and protect the lands of the indigenous. Meu nome Kagu é Kunumi e Embuejara de Sociologia na rede estadual e também sou antropólogo, né, formado pela UFG. I'm an anthropologist. Bom, primeiramente queria agradecer Firstly, I'd like to thank you for this space, for the trust and the opportunity that you've given us to be here. Sempre grande aprendizado estar junto com vocês nas assembleias. It's always a great learning opportunity to be with you in these assemblies. São as nossas escolas de luta, né? Eu também faço parte da Federação Sindicalista Revolucionária do Brasil, a FOB, né? Decidimos marchar aqui com vocês e construir junto aqui essa assembleia em defesa dos direitos do povo, contra o marco temporal. We're happy to be here joining you in this assembly in defense of indigenous people's rights, and the liberation of indigenous land, of their rights, the downfall of capitalism. We're together in this fight. Together in this alliance, we can destroy these problems. We will be continuing strong to create a new world. Thank you for receiving me, and let's continue in this fight. Hello, everyone. I'm Priscilla. I'm a psychologist. I would like to thank you for the opportunity to be here, to learn. Violentas, principalmente contra os povos originários, né, ribeirinhos, porque, infelizmente, essa psicologia que a gente tem, ela é muito pequena e muito limitada. Então, eu quero agradecer, estou muito emocionada de estar aqui. I would like to thank you. I'm very emotional to be here and to teach and to learn other ways to take care of yourselves, self-care, and the work of academics many times works in destroying the world. So I'm very thankful to be here to learn how to change this, and I would really like to contribute even very little. I would like to thank that you were able to accept me here. Every day that I've been here, I've started going home as a different person. I started thinking differently. To be here with you, to support you in the fight is very important to me, and you can count on me. Hello, everyone. Firstly, I'd like to thank you for this space. To be here with you is a real privilege. I am Jacqueline. I have graduated in law, and I already know some other women here
who have given me the opportunity to be here together. Guasu em 2019, para mim foi muito incrível, foi uma experiência muito enriquecedora. Então, é basicamente isso. Eu quero This experience has been very enriching. estou à disposição e é um enorme prazer estar aqui. Muito obrigada. It's a great pleasure to be here. Thank you very much. Vai chapar. Tudo bem com vocês? Gente, How is everyone? I'm very happy to be here. My name is Bianca. Some people already know me. Mais ano juntas. Another year together. Sou do coletivo Empoderamento Feminino de Dourados. I'm working for the collective empowerment of women. Com vocês é uma reconstrução de afeto. É sempre lembrar o porquê estamos vivos e por que estamos aqui. Being here is such a pleasure. This collective has always been important. Reminds me why I am doing this, and your fight is mine. Uma reconstrução do nosso ser. Então, a gente reconstrói a partir das cosmovisões, a partir da reza, a partir do abraço, do sorriso. E saber que hoje eu não posso ver o sorriso de vocês, que a gente não pode se abraçar como antes, me dói muito. Today I can't see your smiles because of the masks. And that hurts me a lot. I know the affection that I find in this community, and so today we should work against our genocidal government. To hear everyone here, for us, this place is the best in the world, against capitalism, against the government, and I will continue to support. My name is Anna. I'm here and I really appreciate this opportunity. It was with Bianca as well that I met Chucky. I'm very happy to be here with all of you. And just this, everyone. If there's anything that you need, please don't hesitate to let me know. That's all, thank you. Marinette is not here. There's Agatha as well. There's Rafaela. There are still people who have not presented themselves. However, now we will go for lunch, which is served there below. We will return at 2 o'clock. I would like to present our friends in the media here who are doing this presentation. If you haven't presented yourself yet and you would like to, we will come back at 2 o'clock. Anna is going to do a presentation about feminicide. And we will open this conference at 2 o'clock. Thank you very much. You're all very welcome to be here, and you are now free for lunch.